হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু অ্যানাদার স্ট্রিম অফ শার্লক হোমস। তো কালকে আমরা ট্রেনের কেসটা সলভ করলাম, আর তার আগের দিন ওই ব্ল্যাক পিটারের কেসটা সলভ করলাম। আপাতত একটা নতুন কেস স্টার্ট হতে চলেছে, তো লেটস গেট স্টার্টেড। দেখা যাক কি হয়। এটার নাম হচ্ছে ব্লাড বাথ। মেবি আগের দুটো কেসের থেকে একটু ইজি হবে, বা হয়তো ইজি হবে না। ইজি তো হবে না ফর শিওর। Holmes, what happened? I feel যত deathly. রাজ্যের নাটক ভাই। Don't you look it? Let me examine you. Please don't tell me that you've returned to your old habits. ভাই শার্লকের ওল্ড হ্যাবিট আবার কি? The temperature appears to be normal. The pupil is dilated. I need to concentrate and count the heartbeats. I need to concentrate and count the heartbeats. What the fuck? কি করতে হবে এটা? I need to concentrate and count the heartbeats. What the fuck? আমি তো করলাম। ওকে, এইভাবে করতে হবে। মাই ব্যাড। A weak pulse, around 50 beats per minute. But you're dying, ডাক্তারও Holmes. বানিয়ে দিবে এখানে। Your pulse rate is dropping. We need to get you to the এমনি তো hospital ওয়াটসন ডাক্তার। immediately. The antidote. Give it to me. The antidote? You mean that you're poisoned? Now. Please. Here. Drink বাও it all. পয়জন নিজের Don't উপরে tell me অ্যাপ্লাই that you করেছিল। did this to yourself. Hemlock and datura. I was compelled to. Holmes, imagine if I'd not returned home when I did. What might have happened? I knew that you would. Wow. Mr. Holmes, Inspector Lestrade is here to see you. Mr. Holmes is unable to see anyone at the moment. He is unwell. A good day, Inspector. আরে সঙ্গে Mr. সঙ্গে Holmes, ফিট I'm হয়ে glad গেল। to find you here. I need your help. This is a strange one. We have brought in two young bankers from the city, sons of lords, members of the chamber, and so on and so forth. They were found stranded in a rowing boat that was drifting on the Thames. A romantic escapade with an unhappy ending, Lestrade. What? Well, yes, they were both in the buff, but what? As I said, And they were tied together. you are lacking in imagination, Inspector. Well, no, I'm not. Anyway, there was a banner flapping about in the boat with the RMS Oceanic printed on it and signed by the Merry Men. The Oceanic. Isn't that the largest steamer ever built? Yes.
And these two young banker chaps are sons of the owners of the White Star Line, the company that built it. There are rumours of corruption. I'm not interested in politics, Lestrade. I'll keep it then. Here's another one that's a bit more complex and maybe to your liking. It's a murder, but we're unable to find any weapon. We haven't touched anything. It's at the Roman Baths in Strand Lane. A murder, a vanishing weapon, the Roman Baths. That's for us. Watson, fetch your hat. তো একটা মার্ডার রোমান বাথ ওকে মানে রোমান সাম্রাজ্যের সেই সময়কার যেরকম বাথটা হতো ওই রকম টাইপের একটা কোনো ক্লাব হবে সেখানে দেখতে যেতে হবে স্ট্র্যান্ড লেন বাথ ওকে পরিষ্কার ইনভেস্টিগেশন চাই একটা উইথাউট এনি হেল্প লাস্ট টাইম কোনো হেল্প না নিয়ে করেছিলাম বাট ফার্স্ট এরটাতে একটু হেল্প লেগেছিল যদিও ভাই মূর্তিগুলো তো সলিড Beautiful place. With a dreadful murder. The body of Sir Rodney Bentcliffe is still in the steam room. It has not been touched, per your usual instructions, Mr. Holmes. I shall be waiting for you স্যার here. But কি please, যেন নামটা বললাম দেখলাম না ঠিক Are সাসপেক্টস you এর কথা able to জানা উচিত identify the men who were with the victim in the steam room? yes. The manager of the bath, Sir Gregory Pitkin, a lad from the city council, Garrow, and an Pitkin. archaeologist by the Okay. name of Blinkhorn. এই বাথের I think ম্যানেজার the plump one, Garrow, did it. He doesn't seem right in the head. Well, we shall see. তিনজনকে বললো ওকে ক্রাইম You ওয়েপন found no murder weapon? No, and that's why I called you. All three witnesses and the victim were locked in when the murder occurred, and they remained so until we got here. We even had to pick the lock to enter. I see. Was there anyone else here, apart from those gentlemen in the steam room? Yes, a Mr. Phillips. He was the one who called the police. He'll be able to give you more details. ওকে এ হচ্ছে এখানকার কাজের লোক ফিলিপ তো আমাকে তার সঙ্গে ফার্স্টে কথা বলতে হবে এইখানে বসছে Good day to you, Mr. Phillips. My name is Sherlock Holmes, and this is my colleague, Dr. Watson. Would you be so kind as to answer our questions? Certainly, sir. লোকটা ভালো বলেই মনে হচ্ছে টেল আস হোয়াট হ্যাপেন্ড Please tell us the chain of events from the start of your day. Everything that you can remember. The slightest detail may be of importance. Very well, sir. I came in at 6:30 this morning, and I opened the baths. I made sure that the room was clean, and I prepared the towels. The brazier was still burning. There was a fire burning all night. Yes, Sir Gregory ordered me to light the brazier yesterday. It takes some time until the room is fully heated. The gentleman had a meeting at 9 o'clock this morning. তাহলে কি বেশি and wanted ওয়ার্ম everything to be হয়ে perfect. সেই জন্য মারা They'd গেছিল been in একটা the ছোট steam room রুম for যদি 20 বেশি minutes, ওয়ার্ম and থাকে I তাহলে suddenly মারা heard যেতে পারে shouting. I ran to the door, যদি but it was ভেন্টিলেশন ঠিকঠাক closed. মতো না থাকে I couldn't open it. So I ran out to the street to call for the police. One constable came up, and then there were others, and they picked the lock. Then Inspector Lestrade came along, and he told us that nothing should be touched. Where Did other you receive visitors? any other visitors this morning? No one. Until these gentlemen arrived. Sir Gregory was the first. And then, while we were discussing work details, Sir Rodney and Mr. Blinkhorn arrived. স্যার and রডনি Mr. ওই Garrow লোকটাই followed. মারা গেছে What happened after that? I waited until they'd all entered the steam room, then I returned to the hall. The changing room door was open, so I should hear if they needed anything. You would have heard if someone had entered or left the steam room. Certainly, sir. These doors make a lot of noise. তো একে জাজ করতে হবে আমাকে লোকটা কি টাইপের লোক লাইট রিঙ্কলস আর কি আছে ভাই এখানে আর কি দেখার কিছু নেই
লিভস অ্যালোন, এইটা দেখেই বোঝা গেল ভাই এগুলো কি করে সম্ভব। ম্যানচেস্টার সিটি ফুটবল ক্লাব। টেলিগ্রাম সেন্ট টুডে। These baths are becoming sinister. মিট দ্য লেস্টার্ড, ওকে। Any progress, Mr. Holmes? তো আমার কাছ থেকে এই টেলিগ্রামটা পাওয়া গেছে, ফিলিপ সেন্টের টেলিগ্রাম ফ্রম দ্য পোস্ট অফিস at 7:30। টাস্ক বলেছে সার্চ দ্য ক্রাইম সিন অ্যান্ড দ্য এরিয়া অফ দ্য স্ট্র্যান্ড লেন বাথস, ফাইন্ড দ্য মিসিং ওয়েপন দ্যাট ওয়াজ ইউজ টু কিল স্যার রডনি। তো আমাকে এখন বাথের জায়গাটাকে ইন্সপেক্ট করতে হবে, কিন্তু ওই জায়গাটা কোনটা? এইটা? These clothes belong to one of the suspects from the steam room. Clothes belonging to one of the suspects. আচ্ছা, এইখানে তাহলে জামা কাপড়গুলো খুলে রেখে দিয়ে গেছে, এটা আরেকজনের। Expensive clothes belonging to one of the men from the steam room. তিনজনের আছে এখানে এর মানে। আর এটা কি? ওয়াইনের বোতল। Champagne for a special champagne. occasion. এখানে কিছু পাওয়া যাবে? Champagne for a special occasion. কিছু তো থাকবে An ভাই। ice bucket to keep the champagne chilled. এটা কার হতে পারে? যদি কিছু দেওয়া থাকে ক্লু তো ভালো হয়। ভাই কোনো তো ক্লু থাক না, এখানে কোনো ক্লুই দেখতে পাচ্ছি না। Unopened. It was intended to be enjoyed after the steam session. আপাতত এটা যা দেখার দেখে নিয়েছি, এর ভিতরেই আছে ওই স্টিম রুমটা। এখানেই সাসপেক্ট মরে পড়ে আছে। ও ভাই, ওটা ওভাবে মরেনি, কেউ মেরেছে এটা ফর শিওর। Death with a peculiarly Roman piquancy. Like the one you almost had an hour ago. Let us forget about that. আচ্ছা, এরা তিনজন এখানে আছে, ওকে, তিনজন সাসপেক্ট। ভাই মার্ডারার মানে মার্ডার হওয়ার পরে কি করে থাকতে There was পারে এরা? only one hit from the weapon. It pierced the right eye straight through to the brain. Death would have been instantaneous. ভাই এইরকম জায়গায় থাকা মানে তিনজন যা আছে তাদের ভয়ের Death is ডর very নেই। recent. কি আমার তো ভয় 30 একবার minutes অবস্থা to an ডাইট হয়ে hour যেত। ago. Some dirt or earth. I'll take a sample. Look, Watson. He was wearing a ring. He very likely removed it before the steam session. তো রিংটা গেল কোথায়? The wound should not have bled so profusely. This pool is rather large. চলো এখানে যা ইন্সপেক্ট করার ছিল করে I think we নিয়েছে। have found all that we can here, taking into consideration the abysmal lighting. Constable, we have finished with the body. We don't have many leads here. What concerns me is that we still have to find the murder weapon. Mr. Holmes? Please have the body removed without disturbing anything else in the room. All right, Mr. Holmes. I was wondering, Holmes, it's fairly reckless to carry out a murder inside a closed chamber. Why do you suppose they did it? There are a আর great many একে মারার পরে possibilities. এরা তিনজন But the দেখতেই পেল murderer না was যে in a কে hurry. মেরেছে। Or আমার মনে হয় he is তিনজনের an মধ্যে কি ওটা artist, হবে। or a ghost, or he wanted to ensure that I'd be brought in on the case. Probably the latter. You are ridiculous. Do you know that? এটা কি ভাই?
আচ্ছা এটা দিয়ে স্টিম অন করে। With the steam on, I'm unable to see even a few feet away. স্টিমটাকে বন্ধ করব কি করে ভাই? আচ্ছা এইভাবে। আর কিছু দেখার আছে কি এখানে? One lens is cracked, probably due to the temperature of the brazier. These lenses are for myopia. The wearer is short-sighted. The brazier is still burning. The heat here is extreme. I will need something to pick up this melted metal. I will need something to pick up this melted metal. এখানে তো কিছুই নেই তুলার মতো। কিছু একটা আনতে হবে। মেবি কোনোটা রড টাইপের কিছু পাওয়া যাবে তো? The grid cannot be removed. The weapon is nowhere to be found. Mr. Holmes? এদের সঙ্গে কথা বলবো, বাট আগে আমাকে ওইটা তোলার জন্য কিছু একটা চাই। এক্সামিন করার মতো আর কিছু ছিল না এই ক্লাসটাতে, কিন্তু এইটা দিয়েই তো তুলতে পারতো মেবি। পাওয়া যাবে। এটা যাওয়ার রাস্তা, আমার ব্যাড। এটাও কি যাওয়ার রাস্তা? This area serves as Sir Rodney Bentcliffe's workshop. আচ্ছা, তো এইখানে এই জিনিসটা দিয়ে তোলা যেতে পারে। I will need these tongs. Tools used by archaeologists in their research. তো টেবিলে যা ছিল ওগুলো সবই দেখে নিয়েছি, যেগুলো দেখা যেত। আর এই টেবিলটা কি আছে দেখা যাক। Archaeological findings. Old clay pots with numbers inscribed upon them. সব রোমান জিনিস, এগুলো সব ব্রিটিশরা চুরি করেছে যেদিক সেদিক থেকে। মানে রোম থেকে চুরি করবে শিওর, এখান থেকে সেখান থেকে কি করে চুরি করবে। আচ্ছা, এটা কোনো একটা বড় কিছু জিনিসের কোনো একটা পার্ট হবে, তো জানে না যে এটা লিখা আছে, সে জানে না এটা কি কাজে লাগে। মেবি আমি এটাকে কোনো কাজে ইউজ করতে পারি। A shape has been cut in the plate. What should be done with it? তো এই টেবিলের কাজও শেষ, উপরে কিছু নেই। এবার এই টেবিলটা দেখতে হবে। আচ্ছা, কোনো একটা অ্যানাউন্সমেন্টের ব্যাপার ছিল এর।
তো এই টেবিলে যা যা চেক করার ছিল ওটাও করে নিয়েছি। Archaeological findings. আর Old এখানে clay মনে হয় না pots with কিছু আছে। numbers inscribed upon them. এখানেও আছে। Glass plate negatives. A remarkable method for recording ancient civilizations. A glass plate negative is missing. It is a glass plate negative of an Egyptian statue. ওকে, তো এখানে একটা ব্লেড মিসিং আছে। এটা কি কোনো ক্লু হতে পারে? আমি বুঝতে পারছি না ব্যাপারটা কি। আরেকবার জায়গাটা ভালো করে দেখে কিছু মিস করে যাচ্ছে কিনা। না, কিছুই মিস করছি না আপাতত। আর এই সামনে মনে হয় না কিছু আছে। ও ভাই, আরো কিছু আছে। My God, are you all right? I wonder how this could have happened. Yes, it is somewhat treacherous. এটা কি হলো ভাই? Fortunately, I am unscathed. To where does this corridor lead? To the frigidarium, the coal room. Barely unscathed and by a very small margin. And treacherous is an understatement. Those stones weigh tons. We won't move them. It does not matter. If our investigation requires it, we shall ask for them to be removed. এখানে আর কোনোভাবে যাওয়ার কোনো রাস্তা আছে বলে মনে হচ্ছে না। What should we do next, Holmes? আমাকে এবার ওইখানে যেতে হবে ওই জিনিসটাকে তুলতে। এর সঙ্গে কথা বলে দেখতে হবে ব্যাপারটা কি। I should analyze বের this করে নিয়েছি। melted metal. অ্যানালাইজ করতে গেলে আমাকে আবার বাড়িতে ফিরতে হবে। তার আগে এদের সঙ্গে কথা বলি আগে It's করে। horrible. I can't talk at the moment. ওকে, I'm in shock. এও I কথা don't want বলতে to পারবে না। talk. It's horrible. So Rodney, he's dead. Can't we speak about it somewhere else? লিংহর্ন, এর নাম হচ্ছে পিটকিন, এর নাম হচ্ছে গ্যারো। এই তিনজন হচ্ছে আপাতত আমার মানে নজরে আছে, তিনজন। আর ওই লোকটাকে নিয়ে চারজন। চারজন আমার নজরের মধ্যে আছে যে এরা দোষী হলেও হতে পারে। Mr. Holmes, I should like to take the suspects to the yard. You can interrogate them there. Any objections? None, Lestrade. তোমার কি অবজেকশন করা উচিত ছিল? মনে তো হচ্ছে না। There is a bottle of champagne on ice in the changing room. Do you have any idea who left it there? There is? Are you quite certain? I didn't pay any attention. Do you believe that it's important? All these events are bad for the baths and my job. I'm always wondering what's on. Mr. Holmes? এই লোকগুলো কোনো কাজের না, এর সাথে একই কথা বলতে থাকে। ওকে, তো বেকার স্ট্রিটে গিয়ে আমাকে ওইটা অ্যানালাইজ করতে হবে যে পাথরটা কিসের, মানে ওই মেটালটা, সরি। ওইটা অ্যানালাইজ করার পর বোঝা যাবে কিছু। তো আপাতত ব্রেনে কিছু আছে, দুটো ইভেন্ট আছে।
এই দুটোর মধ্যে কোনো ম্যাচ নেই, ক্যাম্পেইন আর এর মধ্যে। তো আগে যাই অ্যানালাইজ করি ব্যাপারটা কি। তিনটা জিনিস আছে অ্যানালাইজ করার জন্য, অ্যানালাইজ দ্য ডার্ট, অ্যানালাইজ দ্য মেটাল, আর একটা হচ্ছে এক্সামিন। অ্যানালাইজ দ্য ডার্ট করি আগে, দেখা যাক কি ব্যাপার। এটা কি ডার্ট হচ্ছে, কি অ্যানালাইজ হচ্ছে ভাই, এটা আমি কিছু বুঝতে পারছি না। Selenite, সেলেনাইট, ওকে। pyrite, otherwise known Pyrite. as fool's gold. White clay particles. Interesting. According to the color and its composition, I deduce that this sample is white clay. Now, I need to find which area near London this sample belongs to. White London clay. The sample of এইটা। dirt belongs to the White London clay region, located near the city of St. Albans. ওখানেও যেতে হবে আমাকে এর মানে। This is a piece of metal taken from a brazier. It appears to be silver, but I need to be sure. If it is silver, it will be possible to melt it, since silver's melting point is at around 900 degrees Celsius. Let us compare this sample with a silver penny by testing it with acid. If it changes color to match the result of a reaction with a silver coin, then it is silver. I must take a pipette and place several drops of acid upon the samples. I must take a pipette and place several drops of acid upon the samples. ওকে, তো পিপেট নিয়ে আগে নিতে হবে। লল, এ তো পুরো মানে মাথা খারাপ করিয়ে দিবে। আচ্ছা, ফার্স্টে এটা দিই, একবার ওতে একবার এতে। ওকে, তো The সেম কালার reaction হচ্ছে। is the same red stain. It is silver, Britannia silver quality. My analysis table. It is useful for my work. On the sofa for the third time today. Well, don't be surprised if Watson sits on you again. What should we do next, Holmes? চলো তাহলে আমাকে এখন যেতে হবে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড, একবার ওদের সঙ্গে সাসপেক্টদের সঙ্গে কথা বলতে। তো এখন তো কিছু বোঝা গেল। না, এখনো কিছু হয়নি, কোনো ম্যাচ নেই কারুর, কোনো আইডিয়া পাওয়া যায়নি এখান থেকে। Good day to you, Mr. Holmes. Mr. Holmes? তিনজনের কাছ থেকে কি কি জিনিস পাওয়া গেছে? আচ্ছা, এখানে চারজনের আছে। ফার্স্ট থেকে দেখি একদম, চারজন মানে যে মারা গেছে তারও আছে এখানে। এটা যে মারা গেছে তার This জিনিসপত্র। ring was most likely the one that Sir Rodney তার wore. হাতে ছিল He তখন, removed তার it আগে before খুলে entering রেখেছিল। the আচ্ছা, steam room. রিপিট মারা আছে An এতে। Egyptian symbol. It is a very old jewel. I see the join. This ring was repaired, and quite badly too, with silver. Why on earth would they wear such a ring? A very pertinent question. একটা বই আছে সঙ্গে। Rodney Bentcliffe's notebook. It may contain something of interest. একটা The পেজ last ছেঁড়া। pages were torn out.
We must find a way of retrieving Sir Rodney's last lines. Watson, please prevent anyone from entering the room. But first, fetch me a pencil. To begin with, a few strokes of the pencil will be enough. I don't want to damage the traces. ভাই সাব এইরকম ভাবে বের করতে And হচ্ছে শেষ then to পর্যন্ত। gently smudge the leftover pencil marks with a handkerchief. I'm sure that Watson won't mind if I use his. Today I almost found of this, কিছু একটা লেখা ছিল, আমি পড়তে পারলাম না ঠিকঠাক। Mr. Holmes, the coroner had... But what are you doing? Tampering with the evidence? I prefer to make them talk. Today, I almost found it. This date will go down in history. Sir Rodney was about to make an outstanding discovery. Wonderful. ওটার কথা তো I লেখাই could ছিল সেখানে। retrieve only the final words. The rest of it is lost. Perhaps the autopsy will assist us in that matter. I'm not sure that I can allow you to inspect the body now. I am sure that you must, Constable. Well, কনস্টেবলকে অত্যধিক দেখাচ্ছে নাকি? আচ্ছা, এখানে স্যার রডনির কথা লেখা আছে। এটা কি ইম্পর্টেন্ট ছিল কিনা জানি না, পরে দেখবো সেটা। এখন আপাতত এর পরে এর কাছে কি কি ছিল সেগুলো দেখে যাই পরপর। একটা কয়েন আছে। And আরে কয়েনের সম্বন্ধে কি বললো দেখলাম না। a hand-drawn map. এবার এটা দেখা যাক কি কি আছে এখানে। লেটার। আচ্ছা, তো এ বলতে চাইছে যে তার যে ওই রুমটা, ওই যে ফ্রিজ রুমটা, ওটাকে ক্লিয়ার করে দিতে, কারণ ওটা হচ্ছে এদের অ্যাসেট। An ordinary pencil. লল। When Garrow found Sir Rodney dead, he wiped the blood upon himself. এখানে আর কিছু নেই। A তো এর file বোতলটা with কিসের? herbs. Do you know what it is, my dear fellow? It's the St. John's wort flower, Holmes. It's commonly used as a drug against melancholia. However, an overdosage might lead to a rash or even hallucinations. তো এর কাছে কি করছে এটা গ্যারো? An embroidered silk handkerchief. A fountain pen with solid gold trim. Sir Gregory Pitkin's visiting card. তো আর কিছু নেই। গ্রেগরি পিটকিনকে খুব একটা সুন্দর খাতায় আমি ফেলবো না। Locked. আচ্ছা, এবার ডেড বডি নিচে আছে, যেটাকে আমাদেরকে দেখতে যেতে হবে। তো এটা এক্সামিন করি। An unusual wound, inflicted by a curved knife
which resulted in instant death, as the coroner's report says. According to the coroner, there were no cardiac problems nor lung congestion, but there were traces of fungus, possibly contracted from the Egyptian tombs. The coroner observed no stomach nor liver disease, if we're to accept that Sir Rodney was an occasional drinker and 63 years of age. ভাই বডিটাকে উল্টে তার পিছনটাও দেখছে লল Some light bruising caused by a rope. The bruising is in lines. They were caused by a rope around the waist. Sir Rodney was descending somewhere. তাকে বেঁধে রেখেছিল নাকি কোথাও জানি না কি ব্যাপার আর কিছু দেখার আছে বলে তো মনে হচ্ছে না What should we do next, Holmes? টাস্কটা দেখি কি কি আছে এখন আচ্ছা এবার ইন্টারোগেট করতে হবে ওদেরকে ready to be interrogated bros Please escort this suspect for interrogation. এবার এক করে তিনজনকে নিয়ে গিয়ে ইন্টারোগেট করতে Good হবে day to you, sir. My name is Sherlock Holmes, and I am assisting the police with their investigation of the murder of Sir Rodney Bentcliffe. Would you mind if I asked you a few questions? Not at all, Mr. Holmes. My name is Percival Blinkhorn. Blinkhorn What is your occupation? I'm an archaeologist, specializing in the Roman period. I'm working on several excavation sites at present, including the baths at Strand Lane. Can you tell me more about the baths? Well, we're hoping to retrieve a great many interesting artifacts from the site, and to list any items of value before their eventual restoration and exhibition. And has it been successful? It has, thanks to Sir Rodney. What was your relationship with Sir Rodney? Well, I couldn't say that he was a kind man, no, but he was talented. I felt a great admiration for him, I must say. Was it your first collaboration? I had met Sir Rodney briefly once in Egypt. What happened? Oh my god, গেমটাতে অনেক ফল্ট আছে সরি গাইস ফর দ্য ইন্টারাপশন বাট আবার ঠিকঠাক করে নিয়েছি দেখা যাক কতক্ষণের মধ্যে চালু হয়
এটা কি আবার স্টার্ট হবে না ওইখান থেকে হবে আমি সেটা বুঝতে পারছি না এখন আহ, Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes, and I am assisting the police with their investigation of the murder of Sir Rodney Bentcliffe. Would you mind if I ওকে asked you এই a few মিশনটা আবার questions? ফার্স্ট থেকে স্টার্ট হচ্ছে Not at all, Mr. Holmes. My name is Percival Blinkhorn. প্রফেশন What is your occupation? আর্কিওলজিস্ট I'm an archaeologist, specializing in the Roman period. I'm working on several excavation sites at present, including the baths at Strand Lane. Can you tell me more about the baths? Well, we're hoping to retrieve a great many interesting artifacts from the site, and to list any items of value before their eventual restoration and exhibition. And has it been successful? It has, thanks to Sir Rodney. What was your relationship with Sir Rodney? Well, I couldn't say that he was a kind man, no. But he was talented. I felt a great admiration for him, I must say. Was it your first collaboration? I had met Sir Rodney briefly once in Egypt, and I'd shared my researches with him. Surprisingly, my work did convince him to come here. He arrived only a couple of months ago. Surprisingly. Well, Sir Rodney was, God, a cold man, and so very secretive too. But I learned so much from him. I can't believe that he's dead. ওকে তো রডনির ব্যাপারে কিছু কিছু কথা জানা গেল যে খুব একটা কাইন্ড লোক ছিল না Can you tell me what you saw today? Well, we entered the But steam you room and we intelligent, all right, went with to your- sit down. The steam was particularly dense, and I didn't see anything much further after that. I just heard Mr. Garrow shouting, but we all ran for the door and bumped into each other. I was very alarmed by this point. What did you do? Well, the door was stuck, and with all the steam, it was quite frightening. I was barely able to see my own feet. Garrow was covered in blood. Do you believe that Garrow killed Sir Rodney? Oh, no. Garrow couldn't harm a fly. এর কথা মতো গ্যারো করেনি এটা বাট গ্যারোই একমাত্র দেখেছে মার্ডার হতে Can you recall any recent event that would occur to you now as being a little strange? Well, yesterday we had a small argument. Is that all? No. Sir Rodney informed me that he was to attend the London Archaeological Congress with me. Then he advised me of quite the opposite. And rather aggressively, too. মানে একে যেতে না বলেছিল এর মানে Do you recognize this ring? Certainly. It's the famous Aswan ring. Sir Rodney brought it back from his last campaign in Egypt. And he kept it for himself? Sir Rodney has had his own particular ideas of archaeology. What can you tell me about Garrow? Well, he always looks so sad. And he has been acting strangely lately. He complains about voices and visions. I will keep an eye on him because I'm worried. How well were your researchers progressing before Sir Rodney's arrival? Rather well. এর সঙ্গে কোনটা যাবে ওয়ার্ক প্রোগ্রেসের সঙ্গে হ্যান্ড্রন ম্যাপটা কি এর কাছে পেয়েছিলাম না মেবি রোমান কয়েন মাই ব্যাড
How Maybe well were Roman- your researches progressing before Sir Rodney's arrival? Rather well. আচ্ছা রোমান কয়েন না what the fuck রোমান কয়েনটা মনে হচ্ছে How well were your researches progressing before Sir Rodney's arrival? Rather well. বাকি হ্যান্ড ড্রন ম্যাপ How well were your researches progressing before Sir Rodney's arrival? Rather well. তো বাকি হোল রিং How well were your researches progressing before Sir Rodney's arrival? Rather well. ওকে কোন ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে হবে এখানে এইটাই না হ্যান্ড ড্রন ম্যাপ আমি দেখে নিয়েছি আগে ওটা হবে না তো পিটকিন্স লেটার মাই ব্যাড একসঙ্গে সবগুলোই ট্রাই করে নিলাম এর পিছনে How well were your researches progressing before Sir Rodney's arrival? Rather well. I see. How well were your researches progressing before Sir Rodney's arrival? Rather well. পিটকিন্স লেটার This letter reveals that Sir Gregory was prepared to put a stop to your work. Yes. But since Sir Rodney's arrival, he had calmed down. He allowed us to work. I'm not sure what they agreed on. What will happen now that Sir Rodney is dead? Well, I haven't thought about that. But if it's needed, I will fight to defend Sir Rodney's expectations. We discovered some melted silver in the brazier. Did you put it there? No. Silver, you say? No, I don't know how it got there. এই কথাটা একটা অন্যরকম বললো মালটা Did you place the bottle of champagne in the changing room? No, I did not. কে করেছে একে বা জাজ করতে হবে attentive focused eye okay not wealthy লোকটার খুব একটা বেশি পয়সা ছিল না মানে বেশি পয়সা নেই মালটার ছিল না বলছি then dark work আর কি থেকে যাচ্ছে এখানে গ্যালাস এবারে এই লোকটার সঙ্গে কথা বলি Please escort this suspect for interrogation. Good day to you, Sir Gregory. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the murder that took place this morning. Would you mind answering a few questions? Tell me, Mr. Holmes, will I need to stay here for very much longer? You are the manager of the baths, is that correct? Yes. I'm passionate about archaeology. I wanted to restore the ruins. My ambition is to open the baths to the public. Living archaeology can be a profitable business, although now I'm not so sure. I see. When do you wish to begin using the baths? When the archaeological researches are over, I will be free to complete the restoration. It is the usual process. What was your relationship with Sir Rodney Bentcliffe? We were not particularly close. He had an unpleasant temperament, suspicious, authoritarian, unkind. People possessed by genius may be forgiven for their nature, but not by me. Was he obstructive? Not at all. Everything he did led us to greater success. He helped us increase the potential of the building.
Please tell me what happened this morning. The test that we performed this morning was a success. The steam was working well. But then, of course, that awful murder. What did you see? The steam was too thick to see anything. But ask Garrow. He saw the body first. Had Sir Rodney exhibited any recent strange behavior? Look, I'm not a suspicious fellow, but I think that he had professional interests elsewhere that he did not wish us to know about. Why should you think that? Where? I have no idea. But after all, it was not my business. How was the work progressing before Sir Rodney's arrival? Rather slowly, I would say. এইটাই হবে না এই জিনিসটা খোঁজা খুব How was the work progressing before Sir Rodney's arrival? Rather slowly, I would say. How was the work progressing before Sir Rodney's arrival? Rather slowly, I would say. তো এটা দেখেছি, এটা আগে দেখে নিয়েছি, হ্যান্ড ড্রন ম্যাপ দেখলাম, তো রোমান কয়েন নয়। How was the work progressing before Sir Rodney's arrival? Rather slowly, I would say. একই কথা বারবার বলছে ভাই। Sir Gregory, could you please explain this letter? You expressed the wish to call off the research work at the baths. It was all about Blinkhorn. He was merrily digging away and taking very little care about it, ruining everything and finding nothing of any value. But the arrival of Sir Rodney changed your mind? Sir Rodney's work was extremely promising, and it was good for the bath's publicity. So yes, I changed my mind. Are you aware that Mr. Garrow is under a form of medication? Garrow? No. But I never liked that parasite. Do you believe him to be capable of murder? Well, he did have blood on him. Does that make him a murderer? Some melted silver was found inside the steam room brazier. Do you know where it came from? Silver? No. Did you bring a bottle of champagne to the baths? Absolutely not. Sir Rodney did, I think. এখানে কিছুই দেখাচ্ছে না, এটা দেখাচ্ছে arrogant look. Aristocrat, man of wealth. Okay, মালটা পয়সাওয়ালা আর arrogant, এইটুকু বোঝা গেল। Please escort this suspect for interrogation. A good day to you. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the murder of Sir Rodney Bentcliffe. Would you mind if I asked you a few questions? I am Tristram Garrow. What is your occupation? I am a councillor at the district chamber. What were you doing at the baths? Well, I follow the researches. I am interested in archaeology. You follow them? Yes. So many things happened and we need to know. Or perhaps it's better hidden. I beg your pardon, Mr. Garrow. I meant nothing by that. I apologise. What was it like to work with Sir Rodney? It was like working with a genius. He was a hard man, but then you know this world is hard. There are always people who want to steal from you. And he trusted me, but oh. Are you feeling unwell? Oh, I'm sorry. It is I remember. Oh, I feel so sorry. Do you need anything? I feel bad. I hear... No, nothing. I'm better now.
Please try to recall what you saw today. The room was so hot, I had to remove my glasses. I was not feeling so very well in there. But you found the body. I saw the knife, you know, flying through the air. I saw the blood. I tried to escape. I don't remember. Saw the knife? What did it look like? Everything was as if in a nightmare. It all happened so fast. The knife was shining like gold. Had Sir Rodney exhibited any recent strange behavior? Well, he had been rather secretive these past few days. Last Thursday, for example, I saw him leave. When he returned, it was very late. He showed me some wet coins, Roman coins, and he started to laugh. This is the coin that he showed me. It is from the 3rd century. It must be very rare. No, I don't know. His ring! Oh, it should be destroyed. Why do you say that? It is a cursed ring, digging dark secrets. Really? It is after me now. I know it. I shouldn't have worked on it in the workshop. It's too late now. What the fuck? কি সব বলছে মালটা? Thank you. Thank you. This will help me to calm down. Do be careful with the dosage. I will. I mean it. We discovered some melted silver in the brazier. Did you put it there? It didn't help. The power is too strong. Did you place the bottle of champagne in the changing room? What? No. তো এও রাখেনি, কেউ সবাই বলছে কেউ শ্যাম্পেনটা রাখেনি, কিন্তু রেখেছিল কে? ব্যাডলি সেভড। আই ব্যাগস আর কি আছে ভাই? respiration, dirty clothes. Garrow appears to be rather mentally disturbed. Either that or he is a good actor. তো গুড অ্যাক্টর বলেই মনে হচ্ছে, আর বিশ্বাস করা যায় না। তো শ্যাম্পেনের সঙ্গে কারুর কোনো ম্যাচ করা যাচ্ছে না। That Rodney is lying. তো এখান থেকে আরেকটা জিনিস আসছে, লাস্ট এক্সপিডিশন। এটা কোথায় ছিল, এটা আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে। রডনি কোথায় ছিল লাস্ট ফিউ ডেজ? এটা কি ভাই আন্দাজে এসছে? এটাই ছিল মেবি, জানতে শিখতে যেতে তার কথা মতে।
আচ্ছা, ওয়েপেনটা রূপোর তৈরি, এইটা বলতে এসে সেই জন্য লাস্টে ওইখানে ফেলে দিয়েছিল। এটাও তো হতে পারে, ওয়াই নট। তো আপাতত যা যা পেয়েছিলাম সবটা একটা নির্দিষ্ট দিকে যাচ্ছে। এখানে আর কিছু Locked. আর এগুলো সব জায়গাগুলোই দেখে নিয়েছি, এখানেও আর কিছু দেখার নেই। তো আমাকে যেতে হবে এখন, কোথায় যেতে হবে? আচ্ছা, আমাকে ওইখানেই যেতে হবে, ডিসকভারি করছিল ওইটা দেখতে। ওই জায়গাটা একবার ঘুরে দেখতে হবে আমাকে, পাওয়া যায় কিনা ওখান থেকে। যাওয়ার রাস্তাটা কোনটা ছিল? Those stones weigh tons. We won't move them. It does not. না, এখানে কিছু ছিল না। আমাকে তার স্যার রডনির রুমটাতে গিয়ে দেখতে হবে কি ডিসকভারি করছিল। কিন্তু এই রুমটায় তো আমি ভালোভাবে দেখে গেছিলাম, কোনো ছেড়ে গেছিলাম। It is a glass plate. এই লোকটার সঙ্গে কথা বলতে হবে। These baths are becoming sinister. I should check this blood sample at Baker Street. আর কিছুই ছেড়ে গেলাম এখানে, মনে তো হচ্ছে না আর কিছু ছেড়ে গেছি বলে। With the steam on, I'm unable to see even a few feet away. তো আমরা বেকার স্ট্রিটে যাই, ফার্স্টে দেখি সেখানে কি আছে এই ব্লাড স্যাম্পলটাকে। তো কিছু মনে হয় না আছে বলে এখানে দেখার মতো।
are complicated. It's easier. Let us analyze this blood sample. This blood has not coagulated well. It seems very liquid. That is strange. Let us see what is inside it. Hydrogen peroxide will bring any foreign matter to the surface. Water. This blood is heavily diluted with water. তাহলে কি এটা তার অরিজিনাল ব্লাড নয়? এটা বলতে চাইছে। Strange. যদি এটার উপরই কোনো ধারে যাচ্ছে না, আমার মনে হয় এটাই ধরতে হবে। Unexplained. দেখা যাক কি হয়, ব্যাপারটা আমার হচ্ছে না কত। এটা একটু পরেই দেখতে হবে এটার ব্যাপারটা কি। তো যেখানে যেখানে যাওয়ার ছিল আপাতত ঘুরে নিয়েছি। তো কি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে বাকি কাজটা আছে? আগে বলেছিল যে এখানে কি রিসার্চ করছে ওটা দেখতে। ইম্পর্টেন্ট ডিসকভারিটা কি এদের কাছ থেকে কিছু জানা যাবে? এগুলো তো সব দেখে নিয়েছি। বডিতে কিছু আছে বলে মনে হয় না। এটাও এক্সাম থেকেও আর জানা যাবে কি আর? I'm not sure that I can be helpful. I'm trying to rest. Do you have something else to ask me? না, এ তিনজনও কিছু বলছে না। Locked. মানে ওই জায়গাটা আরেকবার যেতে হবে, গিয়ে দেখতে হবে কি ব্যাপার। Frigidarium. The changing room. The steam room. All these events are bad for the baths. And my job. Mr. Holmes? This area serves as Sir Rodney Bentcliffe's workshop. ওয়ার্কশপ থেকে তো আমি কিছু পেলাম না যে সেখানে কি তৈরি করছিল বা কিছু, বা কি নিয়ে রিসার্চ চলছিল। ওটাকে আমার জানার জন্য কি করতে হবে?
একটা ঝামেলার ব্যাপার পুরো। Tools used by archaeologists in their research. ইম্পর্টেন্ট। মেবি ছেড়ে যাচ্ছি যেগুলো দেখি। না এরকম দেখতে হচ্ছে না এখানে। এটাও দেখে গেছি আমি, তো কিছু ছিল না। ব্লাড তো দেখলাম, আর কি আছে না? কিছু একটা clue পাওয়া যাবে যেখান থেকে এগুলো করতে হবে, ব্যাপারটা সলভ। তাহলে তো বুঝতে পারছি না কি হয়। যেগুলো ক্লু আছে সেগুলো বলতে গেলে ক্লুলেস। We don't have many leads here. ঠিকই বলেছে ওয়াটসন, এখানে কোনো লিড পাওয়া যাচ্ছে না। থেকে বেকার স্ট্রিটে বাড়িতে যাই। কারণ এগুলো থেকে কিছুই লিড পাওয়া যাচ্ছে না দেখতে গেলে। বা তার বডি থেকে কিছু ছিল যেগুলো আমি বুঝতে পারছি না। My analysis table. It is useful for my work. না এখানে এসে লাভটা কি হচ্ছে? Now we have two maps. We must combine them properly. ম্যাপ দিয়ে দেখতে হতো। Shit. সবটা অনেকটা এইটার মতো লাগছে দেখে। টোনো ছিল। এই তো মিলে যাচ্ছে একদম। Watson, pack your bag. We are visiting a location in St. Albans marked on Sir এখানে পেয়ে Rodney's গেছি। map. ও ভাই আমি তাই জন্য ভাবি যে কি ব্যাপারটা হলো। সেন্ট আলবান্স।
এখানে যেতে হবে, এখানে কিছু আছে নাকি দেখতে। This archaeological site has been abandoned. Why did Bentcliffe come here? সব জায়গায় কোনো ক্লু নেই বলেই মনে হচ্ছে আমার। সাইডে থাকবে না, যেখানে যেতে হবে ওইখানেই যেতে হবে। ফার্স্ট এই কেবিনটা, এটা কার কেবিন? ডোমাম হার্ডরেইনো, ওটা আবার কে? This is the map of the site. We are at the heart of an old Roman city. ওকে, তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে এই জায়গাটা সম্বন্ধে লেখা আছে কিছু, আর কিছু আছে কি এখানে? এগুলো কি ভাই? ডকুমেন্টস, ডকুমেন্টস। মিথ্রাসটা কোনো দেবতা মনে হচ্ছে এখানকার হিসাবে। আচ্ছা, কার্ভ নাইফ এইটা দিয়েই তো মারা হয়েছে মনে হচ্ছে। আমাদের ইন্ডিয়ান এতে তলোয়ার। গোল্ডেন নাইফ ক্যারিজ স্কার্স। আর এটা কি এখানে আছে? আর কিছু নেই এখানে দেখার মতো, বাদ বাকি এখানে তো ওটা তো রূপো ছিল, ওখানে গোল্ডের কথা তো কিছু বলার নেই। এতে আমার কিছু এক্সট্রাঅর্ডিনারি কিছু ছিল না, এগুলো দেখে কিছু বোঝা যায়। তো এখানে আর কিছু কি আছে দেখা? The door has been left open. Someone did not care or was in haste. কিছু মিসিং জিনিস এখানে, আর কিছু মিসিং টিসিং নেই, যা আছে এইটাই আছে। তো কেউ দেখা যাবে না। দেবতার ছবি, এখানে নিচে যাওয়া যায়? যাওয়া যায়, why not? Vulcan, the god of fire and metalworking. The Cyclops, a one-eyed creature helping Vulcan at the forge.
I don't need the ropes for now. I don't need the ropes for now. Excavating tools, a bucket, shovel, and brush. I don't need the ropes for now. তো এখানে কি আছে? এটাকে অফ করে রাখা আছে কেন? এখানে কি করার কাজ হচ্ছে না? I don't need the rope. Construction hooks. Construction hooks. Object of the interest. কিছু নেই। It is a broken statue of a bull. This is the map of the site. We are at the heart of an old Roman city. The gastrofetes were used with ropes and hooks for sieges. তো মনে হচ্ছে এবার রোডটা লাগতে পারে এই কাজে, এটা বানাতে। জানি না কি ব্যাপার। আচ্ছা, এটা স্যার পিটকিনকে লিখেছিল না? পিটকিনের উদ্দেশ্যে লিখেছিল। ওকে, কেলভিন। এটা আবার This is a reproduction of an ancient Greek crossbow. This is a reproduction of an ancient Greek crossbow. ক্রসবোটা কি বানাতে হবে? আগে দেখা যাক কি পাওয়া গেছে, এটার সঙ্গে কি কি জিনিসের ম্যাচ হয়। Pitkin Swearies, Pitkin Soaps. আরো ভ্যালুয়েবল জিনিস পাওয়ার আশায় ছিল মালটা। আরো কিছু আছে?
The door has been left open. Someone did not care or was in haste. This is a reproduction of an ancient Greek crossbow. কেনই বা মানুষ এটাই একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে এখানটা। I don't need the ropes for now. Construction hooks. We don't have many কেসটা বিশাল জটিল। তো এখানে ফিরে এসে দেখি কি ব্যাপার। সব জায়গাগুলো ঘুরে দেখতে হবে যে পসিবিলিটিস কি কি পাওয়া যায়, আর এদের সঙ্গে কথা বলে দেখতে কি এখান থেকে বের করানো যায়। এক্সকেভেশন সাইটটাকে সার্চ করতে বলছে। These paths are বাকি আছে, becoming sinister. আরো কিছু বাকি থাকবে। ভাই ফার্স্ট পারসন ভিশন করে নিয়েছি, আবার অপশন কোথায়? अच्छा अरे फर्स्ट দেখেই যাই, যদি বাকি থেকে যায় তাহলে আরেকবার দেখে নিব। নিখুঁতভাবেই দেখে গেছিলাম দেখতে গেলে। ঠিক আছে, temple area 5, Construction hooks. It is a broken statue of a bull. The gastrofettes were used with ropes and hooks for sieges.
একবারও, এটাই আমার দেখা বাকি থেকে গেছে। এখানেই দেখা বাকি থেকে গেছে। This wall was covered with mud recently. What could be hidden here? ভাই খুব একটা কনভিনিয়েন্ট নয় এইভাবে পরিষ্কার করাটা, ভালোভাবে আবার পরিষ্কার করাতে হচ্ছে। I can see now. এটা তো বাদ। Frigidarium. It is located at the Roman baths in London. Someone took the time to hide the fresco, but what for? I need to visit this place. ফ্রিজিটারিয়াম, ওইখানে আবার একবার যেতে হবে তাহলে আমাকে। এর মানে আমার এই কাজটা আপাতত শেষ না, এখনো বাকি আছে আস্তে আস্তে সাইট। This is a reproduction of an ancient Greek cross. আচ্ছা, The এইখানে এটা দেখিনি। gastrofets were used with ropes and hooks for sieges. This is a reproduction of an ancient Greek crossbow. কিছুই ছেড়ে যাচ্ছি না এখানে। This railway is used to remove rubble from the site. আমাকে একবার ওই জায়গাটা গিয়ে চেক করতে হবে, ফ্রিজিটেরিয়ামটা ভিতরে গিয়ে মাটিটা সরিয়ে ভিতরে যেতে হবে। না হলে তো ওখানে কিছু বলাই যাচ্ছে না কি ব্যাপার। Mr. Holmes, we've cleared the corridor to the Frigidarium. You can visit it now. আচ্ছা, ক্লিয়ার করে Thank you, দিয়েছে। Mr. Phillips. চলো এবার আরামসে যাওয়া যাবে। গুড। তার জায়গা মানে এখানে যে এত কিছু ভেঙে পড়েছিল তার কোনো নাম গন্ধ নেই। ও ভাই কি সলিড দেখতে। Perhaps I could find some clues by activating the flagstones. I should look for... দেখা যাক এটা কি কাজে লাগে। এগুলো কোনো একটা সিকোয়েন্স আছে বলে মনে হচ্ছে আমার, কোনো একটা সিকোয়েন্সে কাজ করে এই জিনিসটা পুরো। নামা যায় না।
সবগুলো ওপেন করছি, কিছু গন্ডগোল হচ্ছে না তো এটার জন্য? আছে কি? কারণ এটা 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 খোলাই থাকবে। এটাও খোলা থাকবে। যেগুলো জলের জিনিস সেগুলো নিচে থাকবে। ওকে, এবার মনে হচ্ছে এটা এই সিকোয়েন্সটা কাজে দিবে। এটা না, সিকোয়েন্সটা কোনো মানে আমি বুঝতে পারছি না কোনো। গিভ মি আ সেকেন্ড, এটা আমাকে দেখতেই হবে সলিউশন, কারণ এর আপাতত কোনো সলিউশন আমি খুঁজে পাচ্ছি বলে মনে হচ্ছে না। এখানে এরকম কোনো সলিউশনই নেই, বা হয়তো আছে, একবার ট্রাই করে নিতে।
সো উই আর ব্যাক এগেন। আপাতত একটুখানি আমি বুঝতে পেরেছি কি ব্যাপারটা ওই সিম্বলগুলোর, মানে ওই লিডগুলোর। এখানে কিছু 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 এর নিচে কয়েকটা সিম্বল আছে যেটাকে আমাকে দেখতে হবে। না, এটাতে কোনো সিম্বল নেই। এটাতে A আছে। symbol. এটা কিছুটা হলো বোঝা গেছে যে সিম্বল ব্যাপারটা কি। এগুলোর একটা করে সিম্বল দেওয়া আছে, এই সিম্বলের মিনিং বের করতে হবে আমাকে। পরেরটাতে আছে A hidden sign. এখানে আছে চাবির মতো দেখতে সিম্বলটা পুরো। এতে নেই। এতে আছে A hidden symbol. Now I have all the clues to help me find where these এটা symbols সবগুলো are symbol leading. ধরে নিয়েছে। All I need is imagination. এবার ইমাজিন করতে হবে ক্লুগুলোকে। আচ্ছা, এরকম তো কিছু দিল না ইমাজিনেশনের জন্য। না, এখানে কোনো এক্সট্রা কোনো ক্লু পাইনি। আচ্ছা, আমার নিজস্ব ইমাজিনেশন চাই এখানকার। ওকে, তো আপাতত আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্যাপারটা কি। এগুলোকে কানেক্ট করতে হবে, আর কিছুই নয়। আমার মাথায় এখনো ঢুকছে না সিম্বলগুলোর কোনো ব্যাপার। ওকে, তো এইখানে কিছু ব্যাপার মেবি। ওকে, তো সবকিছু ইশারা The করছে signs are pointing to this এইটার bust. দিকে। ওই স্ট্যাচুটা, এই স্ট্যাচুটা, এইটা তো কোন statue? বাস রোটেট। আচ্ছা, আরেকটা চেম্বার খুললো। এবার ওইটা দিয়ে নিচে যেতে হবে। সামনে এখানে। Okay. তো আমরা স্টোরির আরো সামনের দিকে যাচ্ছি আপাতত। দেখা যাক এখানে নিচে What নেমে is কি this পাওয়া যায়। place? I am unsure, Watson, but everything points to the fact that it was the last place visited by Sir Rodney Bentcliffe. We are approaching the end of this mystery. A broken glass plate. What is it doing here? I should examine it at Baker Street.
How very আচ্ছা আমি peculiar. ওটার সঙ্গে An বুঝতে ice পেরেছি maker. গ্লাস প্লেটটার Why সঙ্গে would Sir Rodney have ওইখানকার brought গ্লাস such a device প্লেটের here? সম্পর্ক ছিল। আর কিছু আছে কি এখানে? A sack of crude salt. এগুলোতে কিছু নেই। ডাইরেক্ট ভিতরে যেতে হবে আমাকে। Mithras, the god, clothed in Anatolian costume and wearing a Phrygian cap, killing the bull. This fresco resembles either a ladder or a hierarchy. ভাই শার্লক হোমসকেও তো আর্কিওলজিস্ট হওয়া উচিত। The fire casts a shadow upon the floor. It resembles a bull. It resembles a bull. আর তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না এখানে। Object of interest. The pillar collapsed a long time ago. ও এটাই পিলারের অংশ লল। আরো একটা কিছু পাওয়া গেছে এখানে। This shadow seems to represent a bridge. ব্রিজ আর বুল। ওকে How dreadful. Judging by the broken orbit, this poor fellow met a death similar to Sir Rodney's. This shoe is not from the Roman era. It is medieval at best. This man was a tomb raider who met with an unfortunate end. By the eye he was punished, for he saw that he was not worthy. Dreadful. মালটাকে কেউ মেরেছে। Mummified bodies were in some type of catacomb. Mummified bodies were in some type of catacomb. আচ্ছা সবগুলোতে আগুন লাগিয়ে দেখতে হবে আমাকে। অবজেক্ট অফ ইন্টারেস্ট আসছে। That is the symbol of Neptune, the god of the sea. এটা দেখলাম এবার এইটা দেখতে হবে। দিলে এখানকার আপাতত কমপ্লিট হবে বলে মনে হচ্ছে। It is very similar to the face of Mithras. The shadows show us the way to go. We will find Mithras after Neptune, the bull, and the bridge. সামনে যাওয়ার রাস্তা দিকে ইশারা করছে। A shovel, not from the Roman era. Mummified bodies were in some type of catacomb. We cannot go any further. Mummified bodies were in some type of catacomb. A shovel,
Not from the Roman era. মানে আর কোনো ক্লু আছে কি এখানকার? ক্লু আর কিছু নেই। Mummified bodies. We're in some type of catacomb. এর থেকে আগে কি আছে? এদিকে যাওয়া যাবে না। Have you found something interesting? Have you found something interesting? এটা তো নিচে যাওয়ার রাস্তা। All these events are bad for the baths. And একবার এখানে গিয়ে দেখি কি ব্যাপার। হবে
This is a reproduction of an ancient Greek crossbow. আচ্ছা এখনো তৈরি করা This যাবে না is a reproduction of an ancient Greek crossbow. তো এটা মিস করছি মেবি কোনো একটা স্যাম্পল এনেছিল যেটা দেখতে হবে গিয়ে আচ্ছা তিনটা স্যাম্পল আছে There are 12 pieces here. Let's try to gather them. I will count this piece as a starting point. I will count this piece as a starting point. I will count this piece as a starting point. I will count this piece as a starting point. I will count this piece as a starting point. I will count this piece as a starting point. ও মানে এটা খাপে খাপ লাগবে এরকম কিছু ভাই এসব করা মানে অসম্ভব ব্যাপার কে It is a mold, and it is ready for casting. করা সম্ভবই নয় এটা মানে The আমার পক্ষে mold is সম্ভব prepared for casting. We just need to fill it with certain material. So Rodney has made a reconstruction of the mythical golden knife. He seemed unafraid of maledictions, and yet half a glass of water should be enough to create a plaster solution. ও ভাই প্লাস্টার বানিয়ে এলো ঢালতে হবে এটাকে Now let us see what we have here. This knife is very similar to that described by the coroner as the weapon that killed Sir Rodney. You should not leap to any hasty conclusions, Watson. আবার এটাকে জুড়তে হবে মেবি এটা একটু ইজি কাজ এটা মানে তুলনামূলকভাবে একটু ইজি হবে করা ওকে এটা পাহাড়ের Done. ছবি
Watson, could you please use this negative and your photographic equipment to process the photograph? Thank you, Watson. Now I must use reagents to develop the photograph. ওয়াও, ছবিটা পুরো তৈরি করে দিল। এটা তো ইজিপ্টের ছবি, প্রাচীন স্তর। তখনকার দিনের ছবি এর থেকে ভালো হবে না, ফর শিওর। এইটা মেবি লেফটে স্যাড রডনি, রাইটে কে যায় না। The pyramids of Giza in Egypt. Sir Rodney. আচ্ছা, এইটা স্যার রডনি। Another archaeologist, most probably. Ice. Salt. Ice. Ice cream. আর কি আছে এই ছবিতে? আর তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না। Ice cream in the desert? We are indebted to the Romans who developed the technique. So that's it. Salt and crushed ice may help to create ice cream. Wow. My analysis table. It is তখনকার used. দিনে আইসক্রিম তৈরি হতো তাহলে এইভাবে। ওকে, তো এই দুটো জিনিস, দুটো ইশারা। ক্রিয়েট এ সিলভার নাইফ কি? ক্লু পাওয়া গেছে আপাতত। আর কিছু আছে এখানকার? না, আর যা যা ছিল সেইগুলোই আছে। মনে হয় না আজকে এই কেসটা সলভ হবে। তো আমাকে এখন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড যেতে হবে মেবি। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে গিয়ে ইন্টারোগেট করতে হবে ওদেরকে আরেকবার মেবি, জানি না। যদি না হয় তাহলে আজকে এইখানেই শেষ করব। Locked. Please escort this suspect for interrogation. যা ভেবেছিলাম ইন্টারোগেট হবে। What can you tell me about Mithras? Oh, so much. It was the core of our work. Why do you ask? Were you seeking the golden knife? I see you are an amateur. Yes, the golden knife was our grail. It is said that it bears the only text explaining the ritual of the cult of Mithras. I understand. I read something about immortality. A myth. The knife would provide immortality only to the worthy one, and yet it is cursed, and it would kill you if you are not initiated. গোল্ডেন নাইফ। Did you expect to find the golden knife at the baths? Well, Sir Rodney thought that it might be there. Did you observe the knife representations there? They are so extraordinary, and we had hoped that... It is a tragedy that he has passed away, taking all of his secrets with him.
As soon as I've been released, I will continue Sir Rodney's researches in his memory. Please escort this suspect for interrogation. তাহলে সবাইকে আগে একবার করে আরেকবার প্রশ্ন করতে হবে আমাদেরকে। The paintings in the baths are focused on Mithras, I understand. Yes, they are what make this place remarkable. And that is why Sir Rodney came here? He believed that the golden knife, which is an ancient ritual item, was hidden somewhere around the baths. I admit that it would be wonderful if it were true. And you are not concerned by the reputation of this artifact? You mean the curse? Before someone is dead, it is a blessing. After they are dead, well, then it becomes a curse. Please escort this suspect for interrogation. Perhaps you could explain the cult of Mithras to me. No, there is nothing to say. We are not the worthy ones. But Sir Rodney believed that he was? He was wrong. I have visions. The golden knife, the mummy. Oh, it's all my fault. Calm down, Mr. Garrow. এবার কি বোঝা যাচ্ছে এর থেকে? Garrow's behavior. Garrow's truck. তো তাই মনে হচ্ছে নাও হতে পারে। যদি এটা হয় তাহলে ঠিক বেরোচ্ছে। what the fuck? এখনো কিছু স্পষ্ট হচ্ছে না ব্যাপারটা। আচ্ছা, তো এবার আইস দিয়ে বের করতে বানাতে হবে ওটাকে। ওকে, তো আরেকবার বেকার স্ট্রিটে গিয়ে দেখি ব্যাপারটা। মোলটা দিয়ে একটা আইস কালচার বানাতে হবে। তো এই নাইফটা আমি ভেবেছি ফ্রিজিটেরিয়াম মানে ঠান্ডা জায়গা, বাট I was wrong. Anyway. If I wish to shape the ice knife, then I need to pour water inside the mold. Ice, salt, and then the mixing. It should be elementary. We need to reach minus 20 degrees Celsius to fully freeze the water inside the mold. Before beginning, I must remember that I have enough ice and salt for no more than 4 attempts. Holmes, look. The temperature... Ice, salt, and then the mixing. It should be elementary. We need to reach minus 20 degrees Celsius to fully freeze the water inside the mold. Okay. So আমাকে আরো আইস দিতে হবে। A block of ice. I have only to use my ice pick. Ice, salt, and then the mixing. It should be elementary. We need to reach minus 20 degrees Celsius to fully freeze the water inside the mold. Ice, salt, and then the ice, salt, and then the mixing. It should be elementary. We need to reach minus 20 degrees Celsius to fully freeze the water inside the mold.
Ice, salt, and then the mixing. It should be elementary. We need to reach minus 20 degrees Celsius to fully freeze the water inside the mold. আচ্ছা এবার বুঝতে পেরেছি আগে জল দিব তারপর সল্ট দিব তারপরে Ice, salt, and then the mixing. It should be elementary. We need to reach minus 20 degrees Celsius to fully freeze the water inside the mold. Before beginning, I must remember that I have enough ice and salt for no more than 4 attempts. I think that ice should be added first. Holmes, look. The temperature... এবার হয়তো হয়ে যাবে হয়ে যা ভাই না হলে বিরক্তিকর হয়ে যাবে এবার for sure. Excellent. Now we must check to ensure that it is adequately frozen. ভুল বুঝেছিলাম ব্যাপারটা আরো আইস দিতে হতো সরি আরো সল্ট দিতে হতো An ice weapon for a cold-blooded murder. An ice knife. A surprising and yet a very brilliant idea. It's the perfect weapon. It enables one to kill a man and then it melts. The only trace it leaves is a small puddle on the ground. সেই জন্য তার শরীরে রক্তের জায়গায় জল ছিল এবার ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে এটার সঙ্গে এটা সম্পর্ক কারণ ওই বাকেটটা ওখানে ছিল order process এর সঙ্গে connected of course melted knife এবার আমার কার সঙ্গে কথা থাকতে পারে এটার পিছনে আবার কি ইন্টারোগেট করতে হবে আবার নাইফটাকে আবার বানাতে হবে Let us try to create an object from silver by using the mold. It will take a minute to melt the silver with my gas burner. Done. Now I can proceed further. The mold is hot. I should wait for it to cool down. Ready? Done. Now I can proceed further. আগুনটা তো অফ করে দে A homemade silver knife. Excellent. We have created a knife with the silver that we found. It could have been used to kill Sir Rodney. It was extremely clever to create a weapon that could But dissolve data used at for the it scene of for the sure. crime. এবার মনে হচ্ছে আরেকবার ইন্টারোগেট করার টাইম চলে এসেছে এটা থেকে এটাই বুঝে যায় স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড ছুটতে হবে আরেকবার Locked. I'm not sure that I can be helpful. I'm trying to Do you have something else?
এখানে যেতে হবে। খুবই ক্লোজ আমি কেসটা, একদম শেষের পথে কেস। হেল্প যদিও নিতে হয়েছে পিছনে। These baths are becoming sinister. ব্লাড ফ্লাড সবই এক্সামিন করে গেছিল বলে। বাকি কি থাকলো ভাই? Mr. Holmes? এগুলোকে টুইক করলে কি কিছু পাওয়া যাবে? না, এগুলোকে টুইক করলে কোনো লিড পাওয়া যাচ্ছে না আপাতত। আপাতত আমাকে মনে হচ্ছে এখানে আবার একবার শিখতে হবে। এটা একবার লাস্ট চেষ্টা, এরপরে বাদ বাকিটা কালকেই করবো। কারণ এটা খুব একটু বড় বলে মনে হচ্ছে আমার। This is a reproduction of an ancient Greek crossbow. We should use these metal rings to help us reach the bridge pillar. We should use these metal rings to help us reach the bridge pillar. I should use the appropriate object here. I should use the appropriate object here. Maybe এটা
ওটা বসাবো কি করে? লাগাতেই দিচ্ছে না। লাগাতে দিচ্ছিল না আমাকে। Those rings on the bridge are perfect targets. Firing a gastrothesis requires a lot of practice. ভাই এত নোটসে লাগানোই যাচ্ছে না। This one is ready. আমাকে এরপর দিন পড়ে যেতে হবে। ও ভাই এটা লাগিয়ে Firing a gastrothesis requires a lot of practice. The bridge is ready. Now I must cross it. ভাই আমাকে নিচে যেতে হবে। ব্যালেন্স করে করে যেতে হবে আমাকে। ও ভাই এরকম হলে হবে না, ব্যালেন্স করে করে যেতে হবে। हमसे ना हो पाएगा, ये तो हमसे ना हो पाएगा, এরকম ব্যাপার। Are we inside the hidden temple of Mithras, Holmes? I am not sure. We had better be careful. ভাই যখন শেষ করতে যাচ্ছি তখন আরো বেশি খুব পাচ্ছি। Symbol. I saw this symbol in the tunnels underneath the Frigidarium. Which way should we go, Holmes? There ought to be some clues here. Let's take a look around. I saw this symbol in the tunnels underneath the Frigidarium. I saw this symbol in the tunnels underneath the Frigidarium. Oh, so এটাই ওয়ে। বেশি ভারী হয়ে যাচ্ছে এবারে।
ওকে কোন এটা করলো এটা মেবি না এদিক দিয়ে তো এসেছিলাম এক্ষুনি এটা না মেবি কালকেই দেখবো বাদ বাকিটা আজকে এইটুকুই থাকুক গাইস গুড নাইট Missing someone with all your own. Missing someone with heart. How much you miss it, and you deserve. Right from the start, and you did right from the start. Missing someone is as normal